This is what it sounds like when a Yazidi mother's 2 daughters are stolen from her arms. Three days earlier, Nasima was released with her 2 youngest sons. They are now living in an abandoned building just 10 kilometers from the front line. وجا كشام الجهل أو كشامنا جهل هي مثلا الرياك ناقرتين أو جهل الباما قانون قرتين الخوالهات وكرا قوتيني وقنها قريا ووقت الدنيا خلاقان كرا قوتيني. Detained in a house, they were quickly separated from each other. بشتي هكا أو آنين درانيش درفة دريا غرفة ما قرتونش بيشتاوي ما خاتفاندم. Left with her 3 youngest sons, Nasima was moved from place to place. إذا آمنا كتشك اشترسا بقدرها كتاتن درباسة بون الحيفة مدي من القاضي داتاني تشتاتن درباسة بون مدفيت شار تشترسا وقنا اشترسا يبرني. After months of living in terrible conditions, with little food or water, her children's health deteriorated. After 5 months in captivity, Nasima and her youngest children were released. أمثال وجل كوستري أمشون هتا كم أزو هردو كريت خو كتشا كتشك كتشا محمري بين سالبون شبابكي زاروكيجي وني مازن بو تشيبل قرتو داني هوا حاولان جس بنهيلم بم يا هنا يا زي قرب يا زي مثلا يا زي وكوجم هذا السك كتب هردو زاري تبع جماعة تبع زي كوجم. Having already endured the loss of 1 daughter, her youngest was then snatched from her arms. ما كوت تشتكر أو تشتكر مرة بكن ما بس كم وخشكو براين الدرين ما تشتكي دي شوية. ومثل أمريكا مساعدة ما بكن. In 2014, 2.1 million Iraqis were brutally forced from their homes. In August, Sabrina and her family were taken from their home in northern Iraq. She and her sister were held in captivity for 4 months. أزد بين من بس أزش خويرها من قدادة جوها من قد مبشافتي يا كده عشي البرمن الساكن يبقى كيرك وأزد برم ديسة. Safe now, the torture of the past 4 months is not easily forgotten. أستيال المطبخ بوم درن بيل درجة الساكني از در کتم او بون درن بلا داعش بوكتا من جو بحسي بابي خوكت بلابي ومير هموك درن بلا تخوادرانين برن هكا مير خلاص كرن بشتهن جير سرياكي كامل يا طلقة باردان هاتن كرنا هاوار جريان ما قوتشيا قو كسنا هيلان قو مير همو كشتن. Their father was never seen again. Reports say that thousands of men were killed. The women were rounded up and taken to Syria to be sold. Their mother was sold as a domestic slave to a family in Aleppo. Sabrine and Dilvian were taken to Raqqa.
It was in this house that Sabrine was tortured, while Dilvian was forced to watch. نه كهرب هابو جهاز ثاني توكل سقايب ديوار بداتاني وبلاكت كريت ودمت دستو بيدمي وسلمت كرناني في آفي دودار تانين واير الفيري داتانين والسلم الفيداري داتانين والبيد مشي داتاني ساعات ونيفاكي أما خواتا بتا بيسيراوي تشتاق زلامانات كده ساعات بينجي الصبح يا مرابي ما شعرك بتعرض خوادا كرن ما بوشي خوادا كر وشي خواقر. Brief windows of opportunity and the kindness of strangers were their only hope of escape. أما شانا من فرع فاتلين وامشون داريا كراش كتبر ما داري قطع دامي ما داري قطع داري المباكر أوي من المالك أري قالك كتا من أسباب تايمة. After 18 days, that man smuggled Sabrine and Dilvian across the border. When news reached their mother in Aleppo that her daughters were safe, she found the courage to attempt an escape of her own. قال لك كيف فرحي مازش حشقات قريه قال لك كيف ما هاتي دو او شد كريان كنت المد بهورنا كرام جاركا ديتا ببين بزحمات بو وردة وتاجيها. Small moments of happiness will never erase the pain of losing their father. عزتين بن جلادة اسقوات حسيب مش بربابي خوي دي بيرم اسف مي بيجي تقرو وتداتا بشتافي. For those left behind, the trauma remains. She is safe now, but a deep sadness weighs on Amusha. Can you tell me how that happened, that they were able to take care of your family? اشتي هنجيب خدي فيجان نحدا همرو أو هاتنو دورا ما قرتنو هم بدوش زلامد ما كشتنو وفيجا وهر دو بوكد ما بيجا وهر چار زارود وان ام ويغرا قرتن. Amusha and her daughter were forcibly separated. وفيجا أفي جوان كيد دوسي كتشكيد وان بينج كوستار بار كرن واسما عم الدوز ده هيلانو أو برن سوري وادقين قندر راقة. Amusha and her mother-in-law were released and reunited with their remaining family, including her grandson. ما هاري خاريا هونش مرات كان بس ظلامد ما اجدا سعيدة عشان داري خنو وما تشتكي الناس دقيقة مستيرة كيش بغا نسبة هيدر